வணக்கம் நண்பர்களே, இது உங்கள் வீரவ பழனிசாமி. நம்ம UPSC சிவில் சர்வீஸ் எக்ஸாம் 2025-26ஓட டிரான்ஸ்கிரிப்ட் இன்டர்வியூ டிரான்ஸ்கிரிப்ட் பார்த்துட்டு இருக்கோம். அந்த வகையில் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து ஒரு சோசியாலஜி ஸ்டூடெண்ட்டு அண்ட் இவர் தமிழகத்தை சேர்ந்தவர். இன்ஃபேக்ட் 27ஆம் தேதி February 27ஆம் தேதியே இன்டர்வியூ முடிஞ்சிருச்சு. But we'll try to give whatever the script we have. You want to really just give the video. And Captain General Raj Shukla board and optional sociology and board Raj Shukla sir and date 24/2/2026. Detail application form Cholan Book of World Record Silambam Canine Care Eco Trekking Coimbatore Tamil Nadu Electronic and Communication Engineering and chairperson. Right, so where are you from? I was amazed to see Coimbatore when I went with my friend, being textile hub side by side manufacturing. Why so? Textile hub as well as manufacturing side by side. Regarding MSME, why they depend on government and protesting against the trade deals? Take Kanpur and the CB both had textiles, and how did Coimbatore sustain its growth? Said about semiconductor upcoming project. So are they going for a design or manufacturing atmosphere, assembly, testing and manufacturing? So pricing. Asked about a monologue and how West is taking, I don't know what is this. So 4.0 and AI explained about that India focusing on international relations. So application part rather than frontier AI. Frontier AI. Explain how China is competing with India on applications with global south as a huge market. Explained about security concerns and then explained about the deep seek and open sources code for AI. Compared deep seek whether any in India. Explained about Sarvam AI. Big monologue and how Sarvam has word being replaced rather than indigenous and explained in future project find. So நம்ம எப்பவுமே சொல்லுவோம் big monologue. See, big monologue. So it's like lots of explanation. Then after the explanation there was a question. So that's what this is, a big explanation. Fine. Okay. Then number 1. So what is eco trekking? What is eco trekking? So where you have gone and mentioned Kedarnath. Asked me to explain the experience, told about the waste collection. Asked me the bag size and waste collected. Read my detailed application form, DF detail on the Cholan Book of World Record and Silambam. So I am interested. Please enlighten us about it. Explain my achievement and mentioned about doing it in COVID. Asked me, would you have pursued if not COVID would have? COVID wave. And what did you learn from COVID? What did you learn from COVID? Then number 2, canine care. It's based on the detailed application form. What do you do? So how many dogs do you have? Said 1 in home, 30 in the street. Asked how you feed them and explained to him the process. How much does a biscuit packet cost, and laughed asking whether you will feed the dogs in the UPSC. And smiled and said, yes sir. Then asked about can we curl the dogs. Talks about adoption and behavior change and promote indigenous breeds. One big ethical dilemma that you faced in life. I think this is third or fourth person which we have seen that ethical dilemma. So I think is that this is the ethical dilemma in life you really faced it. It's quite interesting question. Said a quote on Chinese person saying about security, said I don't know. Right. So proceed to explain saying will give a hint to me, and asked what China is doing in Indian borders and explained about the settlement. Said that's the answer. Fine. Then number 3. Which university is famous in Coimbatore? Said 2, but he wanted to ask Coimbatore Agri University. What is the reason for its success? What are they currently focusing on? Asked about controversy regarding anthropic AI
artificial intelligence said, not sure about the whole issue. Explained and gave me a hint. Got it and explained about how it was used to code, creating impact. Then number 4. Tamil Nadu, despite having 33% women reservation in police, why crime against women? Asked me to tell in point format. Asked about Epstein files and they said, I don't know the full story. And explained to me being the sex offender and asked me to rate 1 to 10, 10 being the highest rated and 1 being the worst. And situation question, you are being DM, district magistrate or collector of and an MP with a sexual offense conviction comes as a chief guest, what will you do? And explain, how will you handle this situation? And chairman sir said, okay, your interview is over. So this is also a unique question here, that like ethical dilemma, how to take a decision, right? So you are a collector and the person with a sexual offense, that a member of parliament, the chief guest, what will you do it, right? So dealing this type of situation also really tough. And overall, the board was very cordial and keenly listened to my answers. The chairperson asked many cross questions and tried to tackle rest were encouraging and gave me hints to answer. So unlike mock, so there were no factual or questions, more like a discussion where you explain your opinion. இதில் இன்னும் ஒரு விஷயம் என்னன்னா, ஸோ இவர்கிட்ட வந்து சொல்றதுல வந்து, ஸோ நிறைய கிராஸ் கொஸ்டின் it may come many times that board may ask, even a member can ask, but chairman was asking. But see, then rest were encouraging and gave me hints to answer. Now this is the thing that most of the time in the interview board it happens. We have to be very very careful. So இப்போ நம்ம வந்து இந்த மாதிரி போர்டில் ஹிண்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா நம்ம அதை பேஸ் பண்ணி நம்ம ஆன்சர் ரெடி பண்ணி நம்ம ஆன்சர் பேசணும். அது மட்டும் இல்லாமல் எந்த மெம்பர் நமக்கு ஹிண்ட் கொடுக்குறாங்களோ, சப்போஸ் ஹிண்ட் வந்து அதே மெம்பர் கொடுக்கலாம், இன்னொரு மெம்பர் கொடுக்கலாம். நார்மலாக யூபிஎஸ்சி பொறுத்தவரைக்கும் வேற மெம்பர் வந்து ரொம்ப ரேராக ஹிண்ட் கொடுப்பாங்க, பட் சேர்மன் மே ஹிண்ட். ஆனால் எந்த மெம்பர் ஹிண்ட் கொடுத்தாலும் சரி அதை நம்ம வந்து தேங்க்யூ சொல்லணும். இப்போ ஒரு சின்ன ஒரு எட்டிகேட், ஏன்னா அவங்க ஒரு பிரச்சனைன்னு சொல்ல முடியாது, உங்களுக்கு தெரியாத விஷயத்த அவங்க சொல்லிக் கொடுக்காங்க. அப்படி சொல்லிக் கொடுக்குற நேரத்தில் நீங்க எப்படி ரியாக்ட் பண்றீங்க, நீங்க வந்து அந்த போர்டுக்கு தேங்க்ஸ் சொல்றீங்களா அப்படிங்கிறது அவங்க எதிர்பார்ப்பாங்க. அப்போ தட்ஸ் அ நார்மல் எட்டிகேட் இன் தி இன்டர்வியூ ஆர் எனி இன்ட்ராக்ஷன் இன் தி வேர்ல்டு. ஓகே, ஸோ தட் இஸ் பீங் மினிமம் எக்ஸ்பெக்டட். ஸோ அப்போ இந்த மாணவரும் அதே மாதிரி அவருக்கு ஹிண்ட் கிடைக்கல கண்டிப்பாக போர்டுக்கு அந்த பர்டிகுலர் பர்சனுக்கு தேங்க்ஸ் சொல்லியிருப்பாரு, நன்றி சொல்லியிருப்பாருன்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா தட் இஸ் டேக்கன் அஸ் ஆல்சோ ஒன் ஆஃப் தி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபேக்டர்ஸ் in the interview marking, right? So that's very important. So thank you very much for listening, and we'll come up with few more transcript. So we will end that full transcript very soon. So thank you very much. உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, பெல் ஐக்கன் பிரஸ் பண்ண மறந்து போயிடாதீங்க. அப்பதான் நாங்க போஸ்ட் பண்ற வீடியோவோட நோட்டிபிகேஷன் உங்களுக்கு வரும்.